So this week we are going to learn about if condition, how to write conditions in Excel. Okay, so there is a condition called if, and we are going to learn in detail on that today. So what is an if condition? If statements are also referred to as logical states. We are testing for a condition, then taking an action based on whether the condition is true or false. Okay. So what we are going to do is we are going to write a test and the result will be true or false for a thing. So for example, right, for a logical test, what if 89 is greater than 90? So either the result is going to be true or false. So you will have only two answers for it. So one is true or one is false. Okay. And the if condition contains the following three arguments. So if is a function. Okay. So the function has three arguments in it. So first one is a logical test, and the second one is the thing to do. If the condition is true, and third is the thing to do if the condition is false. Okay. So let's say so if this is the structure of an this is the structure of the function. Okay, so there is a if function, and the first argument will be a logical test value, which could be that whether, so for example here it can be 90 greater than 80, and what to do if the value is true and what to do if the value is false. So third argument is optional. Okay, so let's see that by some examples now. So here you can see, right? So there are a lot of examples given here in this chart in this Excel. So there is a list and there is a list B. There are these two are strings. Okay. So there is a there are some conditions match no match. Okay. So here let's see the first example here. So the first if condition, right? We are going to check whether this value is equal to this value. So A5 is equal to B5. So A5 we have the value GF, and B5 also we have the value GF. Okay. So in this case, right, the answer is true, right? So A5 is equal to B5, GF is equal to GF, right? The spelling is same, and the capital letters, and I mean the case of the letters is also same. So both the A5 is equal to B5 is true. Okay. So in that case, right, what will be the answer here? The answer will be true here. So if you see the formula, right, the first condition, the first parameter will be logical test. So here the logical test is A5 is equal to B5. And the second argument is what happens, I mean, what is the result if the value is true? So here the answer is true, right? So the result will be 1. 0 won't be printed here. So the answer, we'll get an answer of 1 here. Okay. So this is the condition. So first one, we'll get the answer as 1. So second one, right? Here Fred is equal to Tim. Okay, so here we are checking A6 is equal to B6. So what is the result here? So is A6 is equal to B6? Is the value same? So A6 is here and B6 is here. Okay, so are these both same? Angovin? Hello, sir. Yes. Okay. So are these both same? So second answer, right? A6 is B6. So is A6 is equal to B6? A6 here and B6 is here. Yeah. So are they same? Okay. No, same. Some Fred and Tim. So Pachamuthu நீங்க சொல்றீங்களா? So they are not same, right? Oh yeah, Tim was same. Yeah. So they are not same, right? So Fred is a different name and Tim is a different name. So they are not same. So what will be the result printed here? So there are three arguments here. So A6 and B6 is a logical test. So this is happens if true, and this happens if false. Okay. Right. There are three arguments. What will be the result here? Yeah. Anybody could answer now. See, the answer will be no match. Okay. So this is the condition. So here, right? Yeah. Here in this thing, right? It is the value is true. So A7 is equal to B7. Yeah, the A7 is B7, and it's going to print whatever is in the value C1.
So C1 has a value match here. So match will be printed in this thing. Okay. So here we have, then we have next thing, Tina is equal to Christina. A8 is equal to B8. So A8 we have Tina, and B8 we have Christina. Okay. So the value is not equal, not equal. So the answer will be false. The third argument will be printed. Okay. So here the ninth one, A9 is equal to B9. Yeah, it is true, right? So then there will be the first argument will be the first argument is here, right? It is a nested if argument. So inside an if, right, we have another if here, right? You can see two ifs here, right? Yeah. So inside an if, there is another if here. So first we'll check this first if A9 is equal to B9. So A9 is equal to B9. That is true, right? So what happens is it will check the second argument and try to run that argument. So here it will check A7 is equal to A9. Is A7 is equal to A9. So A7 is here and A9 is here. Both are not equal, right? One is Jan and one is Bill. So both are not equal. So the answer will be false here, right? Okay. So this is one example. So then the next one, Allison is equal to Allison. A10 is equal to B10. So A10 we have Allison, B10 also we have Allison. So the value is true. So the first argument, the second argument will be printed. In the second argument, what do we have? LEN is equal to A10. What is LEN? The length of A10. Okay. So the answer will be 6 will be printed here. Okay. So this is how the if formula works. So any doubts in this? So if you guys have any doubts, you can ask me now. எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிச்சா? So let's see those examples and we'll practice those examples now. So okay. So let's create this template. So we have match here. Not no match here. Just A, just B. Okay. So here formula. Okay. So the first example is Jeff is equal to Jeff. Okay. Jeff is equal to, Jeff is equal to Jeff. So formula, so we have to write to start the function by is equal to if A5 is equal to B5. So comma 1 comma 0. 1 comma 0. So can somebody tell the answer here? What is the answer here? Answer is 1. Okay. So the answer is 1. So next thing, right? Fred is equal to Tim. Fred Tim here. So the formula is if A6 is equal to B6, comma. So true, comma false. So the answer is match, no match. Okay. So the example we are given is match. So it is a no match because we are trying to compare Fred and Tim. So it's a different value. So the second argument gets printed. So if you see this function, right, there are 3 arguments. So logical test here, which is A6 is equal to B6 and value if true. So value if true means this will get executed, which is match, and value is false. So this will get executed, value is false. So in this particular test, right, the value is false. The result of this logical test is false. So the answer will be value false will be executed. So no match will be executed here. So is that clear for all of you guys?
சார் பார்த்தோன்னே தெரியுது சார், நோ மேட்ச்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு. Okay. So next one, Jan. So if the formula on the if A7 is equal to B7, $C, $1. Okay. So now you have to tell me, A7 is equal to B7, comma, dollar C, dollar $2. So now what will be the result here? So we have this condition, right? So அழகு சதாசிவம் நீங்க சொல்லுங்க. So what will be the result here? This one both also same, sir. Both same. But what will be the answer? What will be the exact output that is printed here? See, take it step by step, okay? So you have found out the answer is true, okay? Both are equal. So if both are equal, right, the first condition will be executed. So what is in the first condition? First value of true will be executed. So what is here? It is Jan. இது A7. A7. Okay, A7 அது இருக்கு. Jan இருக்கு. Okay, அது நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஏற்கனவே. So both are equal சொல்லிட்டீங்க, கரெக்டா? ஆமா சார். அப்போ வேல்யூ ட்ரூ தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும், கரெக்டா? ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட். சோ ரெண்டாவது ஆர்குமெண்ட் நம்ம என்ன போட்டிருக்கோம்? $C, $1 இருக்கும். அப்படின்னா அங்க என்ன ரிசல்ட் வரும்? $C, $1ல என்ன இருக்கு? இதான் இருக்கு, கரெக்டா? $C, $1ல மேட்ச் ஒரு ஓகே. சோ மேட்ச் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ இன் கேஸ் இது ஈக்குவலா இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், நோ மேட்ச் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். No match. Okay. So ஏனா வந்து $C வந்து it refers to this particular cell here. Right? Okay. Yeah, good. Okay, next one, Christina. Okay. இது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். So if A8 is equal to B8, comma, so true, comma, false. Okay, so this one should be simple. So what will be the result here? What will be the output here? பச்சைமுத்து நீங்க சொல்லுங்க. மணிகண்டன் உங்களுக்கு புரியுது அதெல்லாம்? மணிகண்டன், you understand these things? You are able to grasp it? புரியல பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் சார். கால்குலேஷன் ஃபால்ஸ் வருமா? ஐயா ஃபால்ஸ். ஓகேவா மணிகண்டன், உங்களுக்கு கிளியரா இருக்கா? Okay, good. So the next one is bill. So is equal to if A9 is equal to B9. Okay. So comma, see, this is a nexted if. Okay. So that for the first condition we have already written. And the first logical test we have already done. So value of true we are going to fill. So value of true is again going to be an if condition. Okay. So let's say if, right, if value of true on this, if A7 is equal to A9. So we are writing another condition, and if inside an if. Okay. So again we have to give the value of true and value of false. Okay, for that particular if condition. For the inner if, we have to give value of true and value of false. So there will give duplicate, comma, false. Okay. So the now we have to finish. So the inner if condition we have already filled it. Okay. So now we have to give the last parameter for the outer if. Okay. So value of false we have to give. So comma, false. Okay. So what will be the result here? Can Angavan tell me? False. Okay, good. Okay, false. Okay. So then, so the last one, Alison. Okay. So Alison is equal to. So if
A10 is equal to B10, comma, length of A10, comma, so what will be the result here? Can somebody tell me? So whoever understood it. So யாருக்கு தெரியும்? யாரா சொல்லலாம் நீங்க ஆன்சர் என்னன்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா பாருங்க. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கண்டிஷன் லாஜிக்கல் டெஸ்ட். This one match sir. மெர்ஜா? புரியல. Match. சார் ரெண்டு பேரும் ஒரே சேமா தானே சார் இருக்கு. சேமா இருக்கு. அப்போ வந்து மேட்ச் வராது. ஆனா நீங்க மேட்ச் வந்து நம்ம இந்த கண்டிஷன்ல கொடுக்கவே இல்லையே. சோ A10 is equal to B10 நம்ம கொடுத்திருக்கோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு என்ன ரெண்டுமே ஈக்குவல். அப்பனா ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் வந்து ஆர்குமெண்ட் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா 3 ஆர்குமெண்ட் இருக்கு. A10 is equal to B10, len இது வந்து வேல்யூ ட்ரூ, இது வந்து லென்த் 8 to 10. சோ என்ன இப்போ வந்து ட்ரூ நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க கரெக்டா? ஓகே. சோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து வேல்யூ ட்ரூ வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். சோ தி ஆன்சர் வந்து ட்ரூவா இருந்தா என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? இது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுல வந்து len A10 இருக்கு. len A10 என்ன? So that is another function, right? So what is len A10? So len A10 is the length of A10. So now you have to tell me what is the length of A10? What is the value in A10 and what is the length of the letters A10? A10 is also sir. Alison. ஆலிசனோட லென்த் எவ்வளோ? அது எத்தனை கேரக்டர்ஸ் இருக்கு? 5 characters, 6 characters sir. 6 characters இருக்கு. So that's the answer, okay? So we have found the length of A10, okay? Answer is 6. Okay. 6. So it's always not a match or not match, okay? So it's the condition actually what we have typed in, okay? So நம்ம என்ன கொடுத்திருக்கோம் அதை எக்ஸிக்யூட் ஆகும். மேட்ச் நோ மேட்ச் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலால we gave the results. I mean we gave the results a match and no match. But in the subsequent things, right, we change the results, okay? We gave true or false, and we gave another if condition, and the third thing we gave another length condition, length function. So it all depends, okay? So all these examples, is it clear for you guys, for all of you? Angavin, Manigandan, Alagu Sadasevam, Pachamuthu, எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சிருச்சா? Have you all understood it? So that we can move on to the next topic. So if you guys are okay with it. So you guys have any doubts on any of these functions? ஏதாவது புரியலாம் கேட்கலாம் இப்போ. ஸோ இதுதான் இன்னைக்கு கிளாஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இது புரியலன்னா அப்புறம் அடுத்தது கஷ்டமா இருக்கும். Okay, so yeah, so let's move on. So logical operator. So we have seen some examples already. So we have seen a logical operator using strings, right? So we just compared two string values. We just compared two names, okay? So, but the logical test can be anything, okay? So it could be a comparison operator. So we can compare the age of two persons, or we can compare the salary of two persons. So we can compare the what is the price of two cars or price of two houses or something, okay? So for all the number comparisons, right, we can use all these operators. So is equal to, greater than or equal to, less than or equal to, not equal to, okay? So equal to na whether two numbers are equal. So greater than na whether 90 is greater than 80, that is true, right? So greater than or equal to 90 is greater than or equal to 90, so that is also true. So less than வந்து இருக்கு. So less than 80 is less than 90. So something like that. So comparison operator எல்லாத்துக்கும் கிளியரா இருக்கா? இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுமா என்னன்ட்டு? You guys know what is a comparison operator, right? Okay, so let me, maybe I'll tell you. So 90 is greater than 80, okay? So what will be the result here for the logical condition? So is equal to, okay, so we'll use something like this, okay? So 90 is greater than 80, comma, true,
comma false. So here the answer will be true because 90 is greater than 80. So if I change the formula to 90 is less than 80, right? What will be the result here? So I change the formula to 90 is less than 80. What will be the answer here? Is it true or false? False. Okay, very good. Okay, so you guys should understand the logical operators, right? So that could be another thing. 90 is greater than or equal to 80. That is true because 90 is greater than 80. So that's how it works. Okay, so you can also do 90 is not equal to 80. So what will be the answer here? 90 is not equal to 80. Is it true or false? True, sir. Okay, very good. Okay, so this is how logical operators work. Okay, uh, so I guess you're thorough with the logical operators. So let's go with an example now. So let's do an example. If condition example is 1. So here, if a person donated at least $50, we need to write the words free gift in the donors row. Okay. So we could go through each row, look at the value, and then write free gift. The value is at least 50. But there are a lot of people on the spreadsheet, so it could be really time consuming. So we to do this manually. What we really need is to make our spreadsheet do this automatically. Okay. So we're going to write this example. So let's say okay, the if condition can look so let's do the data first. Okay, so let's create a new sheet. So let's say there are okay, city so in the list, right, we are going to find whether the gift amount gift given by cities is greater than 50 or not. Okay, so let's type in some random cities. So we have some random cities here, and every city has donated some amount to something. Okay, so let's say they're given $18, so $56, $34, $45, and $78. Okay, so these cities have contributed some money to some things. Okay, something. Okay, so now we have to find whether uh, whether we need to give any free gifts for those guys who have donated more than $50. Okay, so there is these cities, and we need to find whether these guys have free gifts. So let's say if the donation amount is more than $50, we have to type a free gift here. Okay, so it should be free gift here. Okay, so similar to that, we should have free gift here. 34 is less than 50, so no free gift, and here also we need to get free gift. Okay, so this should be the result here. So now what I did is I typed the things manually into that Excel sheet. Okay, so but Excel, we should use the if condition to manually automatically detect whether they need a free gift or not. Okay, so I'm going to delete all these things, and someone is going to tell me how it works. Okay, so can someone tell me how to find whether this guy deserves a free gift or not? So Anger, can you tell me how to write the function for this? Is equal to if the first logical test you have to write. Okay, so logical test, what is the logical test? Whether the donation amount is greater than 89, right? Am I correct? So if the donation amount is greater than 50, we are going to type free gift, right? So Alagas is also நீங்க சொல்லலாம். Yes, sir. சொல்லுங்க சார். Yeah, so
can someone, okay, Alagu Sadasivam, can you tell me the function here? What will be the, what should I type here? Sir, so, A to B2 B2, uh, greater than greater than $50, sir. 50. 50. Okay. Comma. Bracket close பண்ணிடலாமா சார்? Equal to, comma. No, bracket close பண்ணோம்னா. So we have to, this is a logical test, okay? So then we have to give the space, then we have to give the comma and give the value if true. So value if true na என்ன பண்ணணும்? If B2 is greater, கொடுக்கணுமா சார்? free gift கொடுக்குறோம், okay? So free gift ன்னு type பண்றோம், okay? So we are typing free gift. So the third thing, value if not true, what we will do? Not a free Nothing, gift. nothing, right? Nothing. Nothing. So what we can do is the third thing is optional, okay? We don't have to give, okay? So it's not mandatory to fill the third thing. So we'll close the brackets, okay? Okay. So now we got the result here, okay? So very good, Sadasivam. So we have found the result here. So what I had to do is, what if I had to do write the formula here? So what should I change here? So is equal to B3. if If open, B3, open bracket B3 okay, less than $50, sir. Less than $50. greater than $50. Greater than 50. Sir, first than sir greater than $50. Ama, first is, see, 89. See, what we are going to find is whether that city has donated more than $50. So if they are, if they are donated more than $50, right, we are going to give them a free gift, right? So the condition is same for the, say, other city also, Singapore also, right? So if B3 is greater than, 50, okay, comma, equal to comma, comma, free gift. free gift, okay, Yeah. free gift, okay. So third is option. Yeah, okay, very good, okay. So now we got the second answer also. So now we have typed in the formula for the second one. So third one also we have to type in the same thing, right? Same this. Okay, Sir, but மேல click and drag பண்ணா அது வருமா வராதா சார்? yeah, very good, Alaga Siddhasivam. So that's what I'm trying to explain, okay, guys, okay. So we can do this. So we don't have to type the formula for each and every record here. So see, now we have only 5 cities, okay. There could be 100 cities. They would in an Excel sheet, a normal scenario, right? There will be a lot of cities, and they would have donated amounts. So we cannot type in the formula for every single line, right? So what we can do is we can use a drag and drag option to what do you call that? I think that it is called fill something, right? So you can use the thing, okay. So all you have to do is click on the thing, click on this square and drag it down, right? You will get the results here, okay. Yes. Okay, so we don't have to write the formula each time. So here, if you see, right, B3 will be automatically updated for Singapore order. So if you see, right, B4 will be automatically updated. So the next line, Dhaka, right, it will be B5. So New York, it will be B6, okay. So automatically the formula will get updated. So this is called fill function in Excel, okay. So here there is a problem, right? So here we are getting false. So how can we rectify that? We don't want a false here, okay. So we do want an empty space here, okay. So what we can do to change that formula? I don't want a false here. I want an empty space here, right? So what I can do is I can just type an empty space here, right? So now after that I can update the formula. I can again fill it up, and you will get an empty space here, okay. So now if Dhaka donates more than $50, right, automatically it will update as free gift. So Singapore, let's say, change it to 34, right, it will be empty again, okay. So based on that thing, it changes also, right? Yes, sir. Okay, so this is how the if condition works, okay. So this is a very basic example. So any doubts in this what we discussed now?
Out of, sir. சார் இந்த லாஸ்ட்ல போய் சொன்னோம்ல சார், அந்த இதை சேஞ்ச் பண்ணோம்ல சார் ஃபார்முலா, அதை மட்டும் ஒரு தடவை repeat. லாஸ்ட்ல நம்ம வந்து என்ன பண்ணோம், we didn't so last thing what we did is we were getting a answer false here, right? So if ஆமா you சார். remove this, if you remove this, right, the default value is getting printed here. So if I drag down, right, it is getting printed as false, but we didn't give anything in the third option. It was an optional value, but still Excel prints the value as false here, because the answer is the value false is printed, right? So what I can do is I can just if the value is false, right, I can give an empty space here. So empty string, right? If I give this, right, what will happen? Nothing will be printed, right? Or the value is false. So that's what I did. I gave an empty space here. Nothing much. Correct, right? புரிஞ்சுச்சா? சொல்லுங்க சார். அது நம்ம அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்து ஃபால்ஸ்னு அதில் டைப் பண்ணியிருந்தோமா சார்? ஃபால்ஸ் நம்ம டைப் பண்ணவே இல்லை. ஸோ இப்போ முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஃபால்ஸ் வந்து நம்ம டைப் பண்ணவே இல்லை. தேர்ட் ஆப்ஷன் வந்து எம்டியா வச்சிருந்தோம். ஐ மீன் கொடுக்கவே இல்லை தேர்ட் ஆர் பாராமீட்டர். அப்போ இப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, எக்ஸல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஃபால்ஸ்ன்னு போட்டுருது அது பாட்ல. ஸோ அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன போட்டுறோம், கமா கொடுத்துட்டு எம்டி ஸ்ட்ரிங்கை கொடுத்துடுறோம். எம்டி ஸ்ட்ரிங் கொடுத்தா எம்டி ஸ்ட்ரிங் தான் பிரிண்ட் பண்ணும். அது நம்ம ஏற்கனவே நம்ம ஃபால்ஸ் பிரிண்ட் பண்ணாது அது. ஸோ யூ வில் கெட் a empty string which is list which is written here. Okay, ரெண்டு apostrophe ரெண்டு போட்டு விட்டோம்னா அது எதுவும் எடுத்துக்காது. empty string. ஆமா. ஓகே, ஆமா. So okay, so if you want so let's say I don't want a free gift, right? So you can also type something else if you want something here. Okay, not eligible for a free gift. So you can type whatever you want here. Okay, so if you do this, right, so you will know these guys are not eligible for a free gift. Okay, so you can type whatever you want. You can have an empty space or you can have whatever you want. Okay, so this is how this thing works. Okay, so I hope this is clear for you guys, right? So Manigaran Pachamuthu Angavana. So is this example clear for you guys? Yes, sir. Okay, good. How about other two? Okay. So we already did this, right? Free gift. So let's do another example. Okay. So can you do this exercise now? So I'll give you how many have computer? How many can do the homework now? Yes, I have, sir. I have. Okay, so Angovan, how about others? Manigandan, Alagu, and Pachamuthu? இந்த சிஸ்டம்ல சார் என்கிட்ட இல்லைங்க சார். Sir, okay. So so let's give let's ask Angovan to do this example. Yeah. So நம்ம வந்து லேப்டாப் இருக்கு சார், ஆனா சார்ஜர் ஏறிக்கிட்டு இப்பதான் எடுத்தேன் நான். சரி. ஓகே, லேப்டாப் சார்ஜ் போட்டு பண்ண முடியாது இப்போ? 0% தான் இருக்கு. சரி, ஓகே. சரி, நீங்க பாருங்க. So okay. Okay. So Angovan, can you do this thing? Okay, sir. So we have to find whether the guy is passed or not. Okay, pass mark is greater than or equal to 70. Okay. So you have to write some kind of guys, and you have to make sure that the guy is passed or not. Okay. So okay. So for so I'll give you 10-15 minutes. Okay. Okay, sir. Okay. So other guys, right? So you have any guys? So let him do that example. So மத்தவங்க வந்து நம்ம so வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா உங்களுக்கு? இருந்தா கேட்கலாம், இல்லாட்டி ஒரு 10 minutes பிரேக் எடுத்துக்கலாம். டவுட்ஸ் இருக்கா இதுல? நம்ம பார்த்ததுல எப்படின்ட்டு நம்ம ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா நீங்க கேட்கலாம்.
சார் இது நம்ம இப்ப போட்டு இப்ப யூஸ் பண்றது இப்ப எந்த மாதிரி இடத்துல சார் யூஸ் ஆகும் அது? எந்த மாதிரி இடத்துலனா இப்போ வந்து இப்போ இன்னொரு இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்திருக்கோம். ஒரு ஸ்கூல் எக்ஸல் இருக்கு, ஓகேவா? இதுல பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஆங்கர் நம்ம பண்ண சொல்லியிருக்கோம்ல, அது வந்து ஜஸ்ட் அன் எக்ஸாம்பிள். ஸோ இதுல வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து 70க்கு மேல எடுத்திருக்கானா இல்லையான்ட்டு. கரெக்டா? அதுல பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலான்னு தெரிஞ்சிடும். ஓகே, ஸோ அதே மாதிரி இப்போ வந்து வேற என்ன பண்ணலாம்? ஒரு நேம் கம்பேர் பண்ணலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் வந்து சேமா இருக்கான்னு ஏதாவது பார்க்கலாம். ஸோ என்ன சொல்றது, அடுத்து ஒரு கம்பெனில ஏதாச்சும் ப்ராடக்ட்ஸ் எக்ஸ்பென்சிவ், ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து 500 ரூபாய்க்கு மேல இருக்கா இல்ல 500 ரூபாய்க்கு கீழே இருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு வரும்போது நமக்கே தெரியும். ஸோ இது நம்மளுக்கு கான்செப்ட் கரெக்டா புரிஞ்சிருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம்னு உங்களுக்கே புரியும். கரெக்டா? இப்போ வந்து அதான், அது நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ பாஸ் மார்க், ஃபெயில் மார்க் நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லாஜிக்கல் இஃப் கண்டிஷன்ல கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு இது மாதிரி இருக்கு. ஸோ இதோட காம்ப்ளெக்ஸா வேணா ஃபங்க்ஷன்ஸ் வேணா இருக்கும். வேற ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பேரிசன் வரையில யூஸ் ஆகும், அப்படிதானே சார்? கம்பேர் பண்ணும்போது யூஸ் ஆகும். கம்பேர் பண்ணி அதை கம்பேரிசன் பேஸ் பண்ணி ஒன்னு அது கம்பேர் உண்மையா இருந்துச்சுன்னா உண்மை, இல்லைன்னா ட்ரூவா இருந்துச்சுன்னா ஃபால்ஸா இருக்கும். அது மாதிரி வரும்போது நம்ம பார்த்து பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த இடத்துல ஸோ ரெண்டு கம்பேரிசன்ல ஒரு ரெண்டு விதமா ரெண்டு ரிசல்ட்டுக்கும் நம்ம வந்து ரெண்டு ரிசல்ட்டுக்கும் வந்து நம்ம என்னென்ன பண்ணணுமோ அது கரெக்டா கொடுத்துடலாம். ட்ரூ ஃபால்ஸ் ரெண்டுத்துக்கும். ஓகே ஓகே சார். So ஓகே, சோ இப்போ நம்ம வேணா நீங்க அவர் அதுல பண்ணிட்டோம். நீங்க வந்து எங்களுக்கு சொல்லுங்க. நான் வந்து ஸ்டூடெண்ட் நேம் கொடுக்குறேன், நீங்களே ஃபார்முலா சொல்லுங்க. ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் நேம், ஓகே, ஸ்கோர், பாஸ் ஆர் ஃபெயில். ஓகே, ஸ்டூடெண்ட் நேம் வந்து Yes, understand. Okay, Ango, you carry on. Okay, I will talk to the other guys. So you let me. You don't have to listen to this. Okay. So yeah. Yes, sir. All right. Okay. So மத்தவங்க சொல்லுங்க. So யார் சொல்றா இப்போ ஃபார்முலா? இப்போ வந்து we have to find நம்ம வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயில் கண்டுபிடிக்கிறோம். பாஸ் மார்க் வந்து above 50 and above வந்து பாஸ் மார்க். ஓகே, so can someone tell me the formula? என்னடா இங்க டைப் பண்ண சொல்லுங்க. பாஸ். ஓகே, so யார் சொல்றா இப்போ? ஹலோ, அழகு ஏதாவது சொல்றீங்களா? சொல்லுங்க. is equal to if okay, if 60 b2 b2 bracket open. Okay, bracket open b2 greater than 50 okay, comma okay, மேல apostrophe போடுறா சார். வேல்யூ ட்ரூ. என்னது வேல்யூ ஃபார்மா? என்னது மேல ரெண்டு கோட் போடுவோம்ல சார், அது apostrophe. ஓகே, அதை போட்டு பாஸ். ஓகே, கமா less than 50. எதுக்கு less than 50? இது b2 b2 b2லாம் வராது.
சி இப்போ நல்லா பாருங்க, லாஜிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கு இங்க எழுதியாச்சு. ஆமா இப்போ சார். வந்து அது லாஜிக்கல் டெஸ்ட் வந்து பாஸ் ஆஃப் ஃபெயிலாங்கிற லாஜிக்கல் டெஸ்ட். ஓகே, B2 இஸ் கிரேட்டர் தென் 50, லாஜிக்கல் கரெக்ட். ஓகே, அடுத்து வந்து ஆமா. வேல்யூ ட்ரூ. இப்போ வந்து 50க்கு Okay. மேல இருந்தா பாஸ் நம்ம எழுதிட்டோம். ஓகே, இப்போ Okay. 50, இப்போ வந்து 50க்கு கீழ இருக்கு B2 இஸ் கிரேட்டர் தென் 50 ஃபால்ஸ்னா என்ன நம்ம பிரிண்ட் பண்ணோம்? False-னா ஆமா சார், ஃபெயில். ஓகே, தட்ஸ் இட். சோ இது திருப்பி கண்டிஷன் தேவையில்ல, கரெக்ட்டா? சோ ஃபெயில். ஓ, அதுக்கு கண்டிஷன் தேவையில்லை சார். ஓகே ஆமா, ஓகே. ஏன்னா வேல்யூ ட்ரூ. சி அது ரெண்டே ரிசல்ட் தான் இருக்கும். ஒன்னு ட்ரூவா இருக்கும், இல்ல ஃபால்ஸா இருக்கும். ட்ரூவா இருந்தா என்ன ஓகே பண்றோம் நம்ம சொல்றோம், ஃபால்ஸா இருந்தா என்ன பண்றோம் நம்ம சொல்றோம், அவ்வளவுதானே? ஓகே ஓகே சார். ஓகே, சோ ஆன்சர் வந்து கிடைச்சிருச்சு. ஓகே, சோ லெட்ஸ் சே அப்படியே இப்போ வந்து அப்படியே அடுத்த கிளிக் அண்ட் ட்ராக் பண்ணிக்கலாமா சார்? ஆமா, அது பேர் ஃபில் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஓகே, சோ ஃபில் பண்றோம். ஃபார்முலா வந்து பாஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சோ பட் ஆனா இந்த ரிசல்ட் பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், 50 வந்து பாஸா ஃபெயிலா? 50 பாஸ் தானே சார்? ஆமா, 50 பாஸ் தான். ஏன் பாஸ் ஆகல? அதான் நான் என்ன வந்துட்டேன் சார். எப்போ 15 நம்ம போட்டிருக்கறனால காட்டுதோ. ஆமா, அப்ப என்ன மாத்தணும்? அப்ப இங்கிட்டு ஒரு லெஸ் தென் கிரேட்டர் லெஸ் தென் ஒன்று போட்டு விடலாமா சார்? எதுக்கு? இதுக்கா? லெஸ் தென் போட முடியாது. லெசன் இல்ல போட சார், முடியாது. சரி, இப்போ வந்து நம்ம சமம். லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம். சோ இதுல என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? ஆறு லாஜிக்கல் ஆபரேட்டர் இருக்கு. ஓகே, இது கம்பேரிசன் ஆஃப். ஈக்குவல் சேர்த்துக்கலாமா சார் பக்கத்துல? வெரி குட். சோ கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு நம்ம போட்டுக்கலாம். ஓகே, சோ அப்படி பார்த்தா இப்போ திருப்பி நம்ம ஃபார்முலா போட்டோம்னா வந்து பாஸ் வந்துடும். ஓகே, சோ தட்ஸ் இட். சோ அவ்வளவுதான். சோ இதுல வேற யாருக்கா டவுட்ஸ் இருக்கா? தினேஷ், உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? தினேஷ் லேட்டா வந்திருக்கீங்க, ஆனா நீங்க போன கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்களோ? மணிகண்டன், பச்சைமுத்து, உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சா? ம்? மணிகண்டன், பச்சைமுத்து. இது பண்ணியாச்சு. Angavin, how is it going? Yes, sir, I'm ready. Okay, you take it and no problem. I'll. Okay, sir. So let's wait for Angavin also to finish. Okay, so we'll take a 5 minutes break. So 7:35 we'll catch up again. Okay.
Okay. So okay, so that's it for the class today. So do we have any other example? Okay. So maybe we can do another example. Okay. We have another 15 minutes, right? What can we do? So this will be a homework. Let's not touch this one. Okay. Um, so there is something called OR also, right? OR condition also we can do it. Okay. So OR will be a different result. So if I do OR, right? So this is AND, okay. So OR, right? OR will be different. So is equal to OR of copy this here. Control C. Control V. I'll change it to OR. So can you see the difference between AND and OR here? So OR, right? Even if one value is true, right? The answer will be true here. The output will be true here. See here. True is true. False true is true. True false is true, and false false is only is false. But if you see OR condition, right? It is totally different. So this is another important thing to you guys have to note, okay? And an OR condition, right? So is this clear for you guys? And difference between and OR. Okay. Maybe we'll try some other example. Okay. Wait. Okay. So let's do an example. Okay. So let's say so we are going to give free gifts for guys who are born on January and December. Okay, only 2 months. Okay. No. யாராவது சின்னதே சொல்லுங்களா ஆருக்கு வேற ஏதாச்சும் புதுசா நம்ம புரியுற மாதிரி
Hello, sir. Yeah. Okay. You done it? Yeah, done it. Yeah. Okay, let me check. Okay. I got it. Okay. Yeah, good. Angovan. Yeah, correct. Thank you, sir. Yeah. So let's say in this example, right? We'll give pass or fail, right? Yes. We'll find whether. So let's say if a guy scores above 90, right? We'll give him a cup. Okay. Okay. In any subject. Okay. So if a guy does he receive a gift or cup, something like that. Okay. So cup eligible. Okay. So what I'm going to do is whether this guy we're going to find whether this guy is eligible for a cup. What we can do is equal to if or if it's more than 90. So how do we find in any one subject if he scores more than 90, right? He should get a cup. Okay. So can someone tell me how to do this? Or if logical condition we have to first write, right? Logical test. What should be the logical test here? He has to either I mean one English max ஏதாவது ஒன்ல 90 மேல எடுத்தாலே he is eligible for a cup. Okay. So யார் சொல்றா இப்போ? அழகு சார் நீங்க சொல்லுங்க. சொல்லுங்க சார். இங்கிலீஷ் என்ன சார்? இங்கிலீஷ் மேக்ஸ் இருக்கு. ஓகேவா? இங்கிலீஷ் மேக்ஸ்ல ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 90 மேல எடுத்தாலே 90 மேல எடுத்தாலே அவருக்கு கப்பு தரோம். ஓகேவா? கவுண்டிங்ல. ஓகே. ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 90 மேல எடுத்தா கூட இதுல நம்ம என்ன பண்ணோம், ரெண்டுமே பாஸ் பண்ணாதான் நம்ம போட்டுருந்தோம். சோ ஒரு இதுல நம்ம 90 மேல எடுத்தாலே பண்ணோம். சோ ஆர் ஃபங்க்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். சோ ஆர் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம் சொல்லுங்க? ஆர் B2 ஆர் கண்டிஷன் நம்ம இப்ப இங்க என்ன பண்ணிருந்தோம் பாருங்க. இஃப்க்குள்ள ஆண்ட் எழுதி இருந்தோம். அதே மாதிரி ஆர் எழுதணும். ஆமா if is equal to if bracket r if உள்ள அது உள்ள போயில ஒரு பிராக்கெட் கொடுத்துக்கலாமா சார்? அது ஆமா பிராக்கெட் கொடுக்கணும். கரெக்ட். B2 or B3. B2 or B3 கிடையாது. B2, B3 கொடுக்கலாமா சார்? இல்ல B2, B3 கொடுக்க முடியாது. சோ ரெண்டு லாஜிக்கல் டெஸ்ட் கொடுக்கணும். ஓகேவா? ஆருக்குள்ள இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ணிருந்தோம் கரெக்டா பாருங்க. இதுல பாருங்க நம்ம என்ன கொடுத்திருந்தோம், தனித்தனியா கொடுத்திருக்கோம். B2 greater than 50, C2 greater than equal to 50 தனித்தனியா கொடுத்திருக்கோம். ரெண்டு லாஜிக். சோ அப்ப இங்க is equal to 50 இங்க வச்சிருந்து is equal to if or B2 greater than okay greater than 50 சார். 50 90 க்கு மேல சொன்னோம்ல நான் கப் 90 க்கு மேல. ஆமா 90 ல இப்ப இது ரெண்டு ஆட் பண்ணனுமா சார்? ஆட் பண்ணனும்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 90 க்கு மேல எடுத்தாலே போதும். நான் ஆட் பண்ணனும்னா 90 கமா P3 greater than 90. C3 ஆ C2 ஆ? C2 greater than 90. okay. Greater than 90. Greater than sir? ஆமா greater than correct. கமா கொடுங்க. okay. So கமா நம்ம கப்னு பிரிண்ட் பண்றோம். ஓகே கரெக்ட்டா? ஆமா சார் கப். இல்லாட்டி எம்டியா பிரிண்ட் பண்ணிக்கலாமா? எம்டி இல்லனா கிடையாதுன்னு சொல்லி போடலாம். ஓகே. சோ பாத்தீங்கன்னா யாரு கப் வாங்கலாம். இப்போ நம்ம இத 90 போட்டோம்னா 91 போட்டோம்னா கப் கிடைச்சது அவனுக்கு. ஓகே ஓகே. சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 91 எடுத்ததாலே வந்துரும். அடுத்ததுல ஃபெயிலா இருந்தா கூட. ஓகேவா? சார் 90 ன்னு எப்படி சார் 60 மார்க் எப்படி சார் 90% பெர்சன்டேஜ் 90 எப்படி சார் வரும்? பெர்சன்டேஜ் கிடையாது. நான் ஒரு சப்ஜெக்ட்ல 90 க்கு மேல எடுத்தாலே சொல்றேன் நான். பெர்சன்டேஜ் கிடையாது. ஒரு சப்ஜெக்ட் எடுத்தாலே. நம்ம ஆர் யூஸ் பண்ணிருக்கோம்ல பாத்தீங்கன்னா ட்ரூ ரெண்டுமே ட்ரூவா இருந்தா ட்ரூ. ஒன்ல ட்ரூ இருந்தா கூட இது அப்பனா ஒன்ல 90 எடுத்திருந்தா கூட ட்ரூ தானே அது. ஆமா அதான் ஆர் கண்டிஷனோட ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. ஆர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் சோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆர் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அண்ட் எப்படி ஒர்க் ஆகுது டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிக்கதான்.
ஸோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஆண்டில் வந்து ரெண்டுத்துலயுமே பாஸ் ஆதான் பாஸ் நம்ம சொல்றோம் கரெக்டா. ஆனா கப்பு கொடுக்கும் போது நம்ம ஒன்ல 90 கூட எடுத்தாலே நம்ம வந்து கொடுத்துடுறோம் கரெக்டா. ஆமா ஆமா ஆமா. ஸோ இது அண்டுக்கு ஆருக்கு ஒரு டிஃபரன்ஸா நம்ம படிக்கிறோம் இப்போ. ஸோ தட்ஸ் வாட் யூ லேர்னிங் ரைட். So we are going to so Ango, when you understand the difference between and or. Yes, sir. Okay, so yeah, okay, that's it. Yeah, that's it on today's class. Okay, so is everybody clear? Dinesh, are you clear? Manigandan, Pachamuthu, ella ungalku clear ah? You guys are clear? Any doubts in this? The last example we saw, and or. So yeah, so another 15 minutes. We have any doubts on any of the topics we have? See, the example வந்து homework எல்லாம் பண்ணிருங்க. So யார் லேப்டாப் வச்சிருக்கீங்களோ இல்ல கம்ப்யூட்டர் வச்சா பண்ணுங்க. So this homework, right? You guys have to find whether the item is cheap or not. Okay, Cheap or not? Okay, sir. cheap or expensive. Okay, so the answer is here. So actual price is greater than the budget. Okay, so if the budget is 80 and the actual price is 89, it is expensive because we have crossed the budget as per the condition here. And you have to find it. I mean, you have to use this cell to give the values here. Okay, so cheap should be, you have to take it from this particular cell. Okay, you have to refer from this particular cell here. So this is you guys, this is your homework, guys. You guys understood what is the homework? புரிஞ்சிச்சா என்ன homework ன்ட்டு? Any doubts on the homework? நம்மளுடைய பட்ஜெட்டுக்கு மேலே இருந்தா வாங்க முடியாது, அப்படிதான் சார். ஆமா, எக்ஸ்பென்சிவ் நம்ம பிரிண்ட் பண்றோம். சோ எக்ஸ்பென்சிவ் வந்து இந்த செல்லுல இருந்து எடுத்து பிரிண்ட் பண்றோம். டைரக்டா இந்த ஃபார்முலால எழுத கூடாது, இந்த செல்லுல இருந்து எடுத்து அங்க பிரிண்ட் பண்றோம். ஓகே, ஓ சரி. ஓகே. சோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா இந்த ஹோம்வொர்க்ல? சார் மேல நம்ம வந்து ஃபார்முலாவோட எக்ஸ்பென்சிவ் சீப்னு கொடுத்துட்டு கீழே எஸ்ஆர்னோ அப்படிங்கிற மாதிரி வரலாம்ல சார்? நீங்க இப்படி மாத்தி கொடுக்கறது போல எங்க வேணா எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம். நீங்க ஆக்சுவலா செல் ரெஃபரன்ஸ் மட்டும் கரெக்டா கொடுத்தா போதும். நீங்க மேலேயும் கொடுக்கலாம், கீழேயும் கொடுக்கலாம், அது உங்க இஷ்டம். பட் ஆனா அந்த கரெக்டான செல்லுக்கு நீங்க ரெஃபர் பண்ணணும். நீங்க வந்து இங்க ஃபார்முலா எழுதும் போது இந்த இது வந்து A10 B10 எங்க இந்த எக்ஸ்பென்சிவ் எங்க இருக்குன்னு பார்த்து அந்த B10 போட்டு வேண்டியது, அவ்வளவுதான். ஓகேவா? So yeah, so that's it. Okay.